Good morning, dear students, and we are back here with another lecture of staining. There are different methods of staining that we have already seen, and we are going to continue with the same part. Just for a minute. Yes, so we have seen some basic aspects regarding staining, and in this concern again we are going to see something which is called as acid fast staining. So what is acid fast staining? That we'll try to sum up. It is also called as differentiate because these stains differentiate between the different groups of bacteria. We know that there are two different types of bacteria. One is gram positive, another is gram negative bacteria. Distinguish different kinds of bacteria into separate groups based on the staining properties. Just what I said, based on the staining properties and based on their membranes that is present in those bacteria, they are differentiated into two types. One is called as gram positive bacteria, another is called as gram negative bacteria. Now, this staining method is generally used for the organism which is the causative agent of TB, that is tuberculosis. Tuberculosis ज्याच्यामुळे होतो त्यासाठी आपण ही स्टेनिंग मेथड ही यूज करणार आहोत. त्याला कोणचा बॅक्टेरिया तो दॅट इज कॉल्ड एज मायकोबॅक्टेरियम विच आर ग्राम रेजिस्टंट नॉन मोटाइल pleomorphic rods related to actinomycetes. Most mycobacteria are found in habitats such as water or soil. However, a few intracellular pathogen of animals and humans. Mycobacterium tuberculosis हा ऑर्गॅनिझम आहे की जो कॉज करतो ह्यूमन्स मध्ये टीबी. ट्युबरक्युलोसिस तयार करण्याचं काम कोण करतं ह्यूमन लंग्स मध्ये, तर हा बॅक्टेरिया दॅट इज कॉल्ड एज मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. Along with Mycobacterium bovis, known as Mycobacterium african, Mycobacterium microti, all these causes known as tuberculosis, that is TB, and members of tuberculosis species complex. Each member of the TB complex is a pathogenic, but M. tuberculosis is pathogenic for humans, M. bovis is for animals. म्हणजे वेगवेगळ्या मायकोबॅक्टेरियमच्या जरी स्पेशीज असल्या तरी त्याच्यामध्ये मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नावाची जी स्पेशीज आहे बॅक्टेरियाची तीच फक्त ह्यूमन बॉडीमध्ये काम करू शकते की ह्यूमन बॉडीमध्ये इन्फेक्शन हे करू शकते. So acid fast staining. Acid fast cells contains a large amount of lipids and waxes in their cell wall. Primary mycolic acid. Acid fast bacteria are usually members of genus Mycobacterium or Nocardia. Therefore, this stain is important to identify Mycobacterium or Nocardia. म्हणजे जनरली हे कशासाठी करतात ऍसिड फास्ट स्टेनिंग ह्याच्यासाठी की मायकॉलिक ऍसिडच्या बेसिसवरती हे प्रेझेंट आहे का नाही याच्या बेसिसवरती हे डेफिनेशन करू शकतात. आता सगळ्यात मेन गोष्ट काय आहे ह्याला अजून एक काय म्हटलं जातं झियल नेल्सन स्टेन. झियल नेल्सन नावाचा जो सायंटिस्ट होता त्यांनी ही डिड्यूस केलेली आहे मेथड म्हणून त्याचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे. So Ziehl Neelsen staining is used to stain species of Mycobacterium tuberculosis that do not stain with the standard laboratory staining procedure like gram staining. वेगळ्या प्रकारचं स्टेनिंग आहे थोडंसं जसं ग्राम स्टेनिंग असणार ग्राम स्टेनिंग पण आपण घेणार आहोत. पण बिफोर ग्राम स्टेनिंग इटसेल्फ लेट अस अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट. इट इज अ लिटल बिट डिफरंट दॅन ग्राम स्टेनिंग. The stains used are the red colored carbon fustin that stains the bacteria and a counter stain like methylene blue or malachite green. हे वेगवेगळे स्टेन्स इथे अवेलेबल आहेत आणि या स्टेन्सच्या माध्यमातून you can easily observe the presence of this bacteria. Acid fast organisms. Primary stain binds cell wall mycolic acids. Intense decolorizer does not release primary stain from the cell wall of AFB. Color of AFB, that is acid fast bacteria, based on primary stain and counter stain provides contrasting background. See this. Ziehl Neelsen hot stains and Culius cold stain modifications. हे करून त्यांनी मायकोबॅक्टेरियमचं आयडेंटिफिकेशन इथे केलेलं आहे. Now, प्रोसिजर काय आहे आपण याच्यावरती म्हणणार आहोत. एक डायग्राम खूप छान आहे. हा नाव वेलकम. याच्यासाठी काय केलं जातं प्रोसिजर वरती यू हॅव टू टेक अ स्लाइड and on this slide with the help of a nichrome wire loop you have to place one drop of that nichrome wire loop on into the stain that is called as the Ziehl Neelsen carbon fustin. Now once the slide is ready आपण इकडे बघू शकता once the slide is ready in that way after putting the carbon fustin it will look in this way. Allow it to dry and then you add another counter stain. असा counter stain झाल्यानंतर ते वॉश केलं जातं and after which you will be able to see something which is present.
Make a smear, air dry and heat fix. Flood smear with carbon-fluorescein stain. Carbon-fluorescein is a liquid soluble phenolic compound which is able to penetrate the cell wall. Cell wall penetrate करायचं काम कोण करणार आहे? तर this carbon-fluorescein is the associated. Cover flooded smear with filter paper. Filter paper टाकून द्यायचं त्याच्यावरती आणि त्याला हीटिंग करायचं. Steam for 10 minutes. खालून त्याला हीट द्यावी लागते so that steams would start to come. म्हणजे फिल्टर पेपर वरती ठेवायचा, शक्यतो फिल्टर पेपर जळणार नाही याची काळजी आपल्याला घेणं आवश्यक असते. Add more carbon-fluorescein stain if needed. Cool the slide. थंड होऊ द्यायची स्लाइड्स. Rinse with distilled water. त्याच्यामध्ये थोडंसं डिस्टिल्ड वॉटर तुम्ही टाकायचं, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेन जो असणार आहे तो सगळा वाहून जाईल. Flood the site with acid alcohol, leave for 15 seconds. The acid alcohol contains 3% HCl and 94% ethanol, or you can decolorize with 20% H2SO4. The waxy cell wall then prevents the stain from being removed by the acid alcohol. Once it penetrates the cell wall, the acid alcohol decolorizer will remove the stains from the other cells. म्हणजे जे ऍसिड फास्ट बॅक्टेरिया असणार आहे ते ऍसिड फास्ट बॅक्टेरिया फक्त पहिला जो स्टेन आपण टाकतो कार्बन-फ्लुओरेसेन, that stain will go inside, the other stains will not go inside, and certainly that will be helpful for developing this particular procedures. Till the slide 45 degrees, cover the sink and add acid alcohol drops, drop by drop until the red color stops to steam out. Rinse with distilled water and Leofilus methylene blue. Counter stain ने त्याला परत आपल्याला स्टेन करायचं आहे. हे बघा ते. हे डायग्राम आपल्याला दिसली आहे आणि काउंटर स्टेन टाकल्यानंतर हे अशी शेवटची आपली स्लाइड येते. हाऊ द ऍसिड फास्ट बॅक्टेरिया अपियर, कसे दिसतात आपल्याला, यू कॅन इझिली ऑब्झर्व देम व्हेरी क्लिअरली. क्लिअर ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला इथे दिसतात. फ्लोरोक्रोम, आता हे नवीन मेथड आलेली आहे की ज्या मेथडने आपण हे जी झेल नॅचरल कार्बन-फ्लुओरेसेनची जी मेथड आहे, दिस वी कॅन इझिली with the help of machines now we can easily go on with detecting it in a very clear fashion. More rapid and sensitive specificity, same with sufficient experience. Equipment cost, bulbs, technical demands for busy labs. External quality assessment should be done if this measure has to be performed. See, 100x लेन्सच्या खाली मध्ये कसं दिसतंय, फ्लोरोसेंट मायक्रोस्कोपी मध्ये पण आता करू शकतो की जिथे आपल्याला हे बॅक्टेरिया आपल्याला दिसतंय. दिस इज अ नॉर्मल मायक्रोस्कोपी, 1000x मॅग्निफिकेशन आहे, and you can easily see the bacteria which are present inside the environment. फ्लोरोक्रोम यूज करून टेक्निक पण यूज शकतात. प्रायमरी फ्लोरोक्रोम, वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लोरोक्रोम म्हणजे वेगवेगळे रंग त्याच्यामध्ये टाकू शकतो आपण. अरोमाइन O, रोडामाइन B किंवा ॲक्रिलिन ऑरेंज, these all colors will be present. फ्लोरोसेन्स कोणकोणचं त्याला ग्रीन, येलो, ऑरेंज असा वेगवेगळ्या फ्लोरोसेन्स आपल्याला बघायला तिथे मिळतो. आता मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्रीचं स्टेनिंग आहे. लेस ऍसिड फास्ट दॅन मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एसिड रिड्यूस टू 5% फॉर डिकलरायझर्स. मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्री पण आपण याच्यामध्ये स्टेनिंग मेथडनी करू शकतो. हे काही रेफरन्सेस आहे बाय विच दिस पर्टिक्युलर पॉइंट कॅन बी व्हेरी मच क्लिअर. ओके, आता एक क्विक रिव्हिजन करू and then we'll stop for today. Acid fast bacteria distinguish between their cell membrane which is present. Based on that we can continue in this way. कशी मॉर्फोलॉजी आहे, जनरली मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, ज्या पेशंटला ट्युबरक्युलोसिस झालेला असेल त्याच्यासाठी ही टेस्ट करणं अत्यंत महत्त्वाची असते. बिकॉज मेनी टाइम्स लंग इन्फेक्शन होते, प्रत्येक वेळेस ट्युबरक्युलोसिसच असेल याची गरज नसते. बट in order to confirm tuberculosis, because there are symptoms of tuberculosis which are very similar to other diseases as well, but in order to confirm them one has to undergo with this kind of method as well. ही जर मेथड आपण वापरली तर because of this method we will be able to easily communicate the presence of that bacteria, Mycobacterium tuberculosis, in the lungs or in the lung alveoli, and ultimately it can easily generate things very clear. Correct? मग मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस साठी कोणता वापरला जातो, झियल नेल्सन कार्बन-फ्लुओरेसेन नावाचा स्टेन वापरला जाईल. ऍसिड फास्ट स्टेनिंग ही मेथड आहे बिकॉज ऑफ विच वन कॅन इझिली डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया. मायकॉनिक ऍसिड प्रेझेंट असणं सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. बघा, ऍसिड फास्ट सेल्स मेंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड्स अँड वॅक्सेस इन द सेल वॉल, प्रायमरी मायकॉनिक ऍसिड. या मायकॉनिक ऍसिड असल्यामुळेच काय होतं की जेव्हा आपण त्याला झियल नेल्सन कार्बन-फ्लुओरेसेन टाकतोय, पहिला स्टेन जेव्हा टाकतोय तेव्हा त्या स्टेन टाकल्यानंतर तोच कलर तिथे रिटेन होतो, दुसरा कलर किंवा काउंटर स्टेन टाकल्यानंतर तिथे रिटेन होत नाही. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू आयडेंटिफाय द प्रेझेन्स ऑफ मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजे जर आपल्याला मिक्स कल्चर दिलेलं असेल किंवा
मिक्स्ड इन्फेक्शन जर एखाद्या पेशंटला असेल आणि त्याचं जर सॅम्पल आपल्याला दिलं आणि आपल्याला जर सांगितलं की वी जस्ट वॉन्ट टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, तर आपल्याला ही मेथड सगळ्यात बेस्ट पॉसिबल मेथड आहे बाय विच वन कॅन इझिली डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. मेथड जशी आपण बघितली होती, दिस इज द मेथड बाय विच वी कॅन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट. हिअर आता इथे बघू शकता तुम्ही की या बल्सर बनण्याच्या वेळेस आणि तिथे ठेवल्यानंतर त्या फिल्टर वरती त्याला आणून बर्न करायचं आहे, सो दॅट दी बिकॉज ऑफ द स्टीमिंग द बॅक्टेरिया विल बी हेल्पफुल टू ड्राइव्ह दॅट स्टेन इनसाइड. वन्स द स्टेन गोज इनसाइड इट विल गेट रिटीड. मग नंतर त्याला अल्कोहोलची प्रोसिजर आहे, डिकलरायझर म्हणून अल्कोहोल वापरतो. तुम्ही कलरचं बघा कॉम्बिनेशन, त्या स्लाइडमध्ये कलर कसं दिसतंय, आणि वन्स डिकलरायझर हॅज टेकन प्लेस दिस प्रोसिजर हॅज बीन परफॉर्म. काउंटर स्टेन आपण मिथिलीन रूट त्याच्यामध्ये टाकू शकतो, बिकॉज ऑफ विच इट कॅन इझिली बीन आयडेंटिफाईड वेदर इट इज ऍसिड फास्ट ऑर नॉन ऍसिड फास्ट. स्टेनिंग आपल्याला तिथं झालेलं दिसतं. मग डिकलरायझरचं तिथं महत्व काय, डिकलरायझर विल बी हेल्पफुल फॉर द नॉन ऍसिड फास्ट बॅक्टेरिया. नॉन ऍसिड फास्ट जे असणार आहे त्यांच्यामधनं तो कलर सगळा निघून जाईल, आणि काउंटर स्टेन जेव्हा येतोय that counter stain will be helpful for detecting of bacteria. म्हणून this method is one of the best method for identification of Mycobacterium tuberculosis. Okay, so this is Mycobacterium tuberculosis that we have seen today. हे काही टेक्स्टबुक्स आहेत that are available on the internet as well. तुम्ही या टेक्स्टबुक वापरू शकता for further more references. Correct? Now we'll stop here for today. In my next lecture, most probably tomorrow or on Monday, we'll try to start up with something called as gram staining. The gram staining वर आपण चांगली deeply चर्चा करणार आहोत. Okay, thank you.